Now today we deal with Specific Relief Act. To file a suit or to approach court of law, one must have what? One should have a right. If any person is having a right, his remedy may be manifold. So many remedies are available to a person if right is infringed. For example, a person meets with an accident on a road. What are the remedies available to him? And he receives injury. The remedies are two varieties. One is civil law remedy and the other is criminal. Okay. Similarly, Specific Relief Act also provided certain reliefs. As the nomenclature of the act itself says, it provided with certain reliefs. The reliefs are recovery of possession, specific performance of contracts, injunctions, rectification of instruments, and also declarationary suits, and rescission of contract, rescinding the contract. So far as the recovery of possession is concerned, it is with regard to both movable and immovable property. So also enforcing the contracts, right? So first we deal with injunctions. The entire Specific Relief Act depends on three ingredients. If anybody's right is violated, what happens to him? If, for example, Anil sir published some books, some material. For example, he registered the same with copyright agency. If anybody copies that book and circulates, what will happen to him? His right is infringed, he sustained some loss. So he can claim damages. If any right is infringed, the first foremost thing is damage. And the other thing, apart from damages, he can also claim compensation. Damages, compensation. Is it always possible to ascertain the damages? Is it always possible? It may not be possible. It may not be possible to ascertain the actual damages. అంటే ఎంతమంది సర్క్యులేట్ చేశారు, ఎంత నష్టం జరిగిందని చేయడం అన్ని వేళలా పాసిబుల్ కాదు, అన్ని టైమ్స్లో పాసిబుల్ కాదు. సిమిలర్లీ కాంపెన్సేషన్ కూడా అన్నిసార్లు సఫిషియంట్ కాదు, రైట్? సో డ్యామేజెస్ అసర్టైన్ చేయలేనప్పుడు కాంపెన్సేషన్, if it is inadequate, it is not adequate in all times, then law provided specific relief in the form of specific relief. If these two things are not possible, law provided specific relief by way of injunction, specific enforcement of the contract, and some other reliefs are there. Okay, so entire Specific Relief Act depends on these two terms, damages and compensation. Some of the provisions say, if you go to the provisions carefully, read the provisions carefully, it contains some presumptions also, shell presumptions. Burden lies on the other party. It says, in case of immovable property, compensation is not always adequate relief. The presumption is compensation adequate relief కాదు అని భావించాలి courts. So specific relief ఇవ్వాల్సిందే. Burden lies on the other party to disprove the presumption. Some of the provisions లో ఉండండి. You go through the Bare Act. Injunctions గురించి ఐడియా ఉందండి అందరికీ. Varieties of injunctions. Injunctions are of how many types? Temporary, perpetual and mandatory. 3 types. Prohibiting some other party enjoining a duty on other party to do something is mandatory one, and prohibiting other party from doing any act is a prohibitory one, and it may be temporary or perpetual. First of all, we deal with temporary injunction. The guidelines for granting temporary injunction are mentioned in which provision? CPC లో ఆర్డర్ 39 రూల్స్లో ఉన్నాయి.
టెంపరరీ ఇంజంక్షన్స్కి ఆర్డర్ 39లో ఉన్నాయండి. సిపిసిలో గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ప్రాపర్టీ ఆఫ్ బీయింగ్ వేస్టెడ్, అలైనేటెడ్, డ్యామేజ్ అని ఉంటే టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ వేయవచ్చు. పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్కి 38లో చెప్పారు ఎప్పుడు పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ ఇవ్వాలని. టెంపరరీ ఓనర్ ఆఫ్ సర్టెన్ ల్యాండ్, బి నేబర్ 1 acre of land, బి నేబర్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ట్రయింగ్ టు ఎంక్రోచ్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ ఏ. ఈ 1 acreని ఆక్యుపై చేసి దాంట్లో క్రాప్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి అటెంప్ట్స్ చేస్తుంటాడు. సో ఏ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ టు file a suit. Here he can file a suit against B, suit for perpetual injunction. Main relief ఎప్పుడైనా perpetual injunction ఉంటుంది. The prayer should be, he should ask the court, direct the B not to interfere with his peaceful possession over his land of 1 acre perpetually. ఎప్పటికీ నా ల్యాండ్ మీదకి రాకుండా చేయమని అడగొచ్చు. బట్ B is having muzzle power. He may come and occupy on the next day. ఈ సూట్ డిసైడ్ కావడానికి ఇట్ మే టేక్ అనదర్ 3 or 4 years పడుతుంది. టిల్ దట్ టైమ్ ఈ మే బి డిస్పోజెస్డ్. దెర్ ఈస్ ఎ థ్రెట్ ఆఫ్ డిస్పోజిషన్ ఉంది. సో ద రెమెడీ అవైలబుల్ టు ఏ ఈజ్ టు ఫైల్ అన్ ఇంటర్లోక్యూటరీ అప్లికేషన్. ఐఏ అంటారు. సూట్లో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్లోక్యూటరీ అప్లికేషన్స్ ఫైల్ చేయొచ్చు. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ IA, interlocutory application asking the court to restrain B from interfering with his possession during the pendency of the suit also అని అడగవచ్చు. దట్ ఈజ్ టెంపరరీ ఇంజంక్షన్. అది 37లో ఉంది. సెక్షన్ 37 స్పీక్స్ అబౌట్ టెంపరరీ ఇంజంక్షన్. సూట్ ఫైల్ చేసిన రోజే వేయొచ్చు టెంపరరీ ఇంజంక్షన్, లేకుంటే ఒక 6 months తర్వాత ఆయనకి థ్రెట్ ఆఫ్ డిస్పోజిషన్ ఉంటే అప్పుడు కూడా వేయొచ్చు. జనరల్గా సూట్ ఫైల్ చేసిన రోజు అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అప్లికేషన్ ఇస్తారండి. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అంటే అదే రోజు నెంబర్ చేసి అదే రోజు ఆర్గ్యుమెంట్స్ విని వితౌట్ నోటీస్ టు ది అదర్ పార్టీ ఆర్డర్ ఇయ్యం. దట్ ఈస్ యాడ్ ఇంట్రీమ్ ఇంజంక్షన్, ఎక్స్ పార్టీ ఇంజంక్షన్. ఓకే. సో డ్యూరింగ్ ద పెండెన్సీ ఆఫ్ ది కేస్ ఏ కెన్ అబ్టైన్ ద రిలీఫ్ ఆఫ్ temporary injunction. Then after taking written statement from B and after framing of issues, after taking evidence from both the sides, court will decide what? Court has to decide what? In this case, court has to decide possession. Issue ఏముంటుందండి, whether the plaintiff is in possession of the property అని ఉంటుంది. Then court has to decide the possession. If A found to be in possession of the property, court will grant injunction. Title is immaterial here. Some cases only it is incidental. Title can be incidentally looked into. This is about perpetual injunction. After taking evidence, court gives a judgment and passes a decree directing B not to go over the land of A perpetually. Similarly, take the example of a trademark. If a registered trademark has been violated, the aggrieved party can file a suit for infringement of trademark, right? If the trademark has been violated, he can immediately ask the court by way of temporary injunction to prohibit the using of trademark by the defendant during the pendency of the suit also. Perpetual అడగవచ్చు, టెంపరరీగా కూడా అడగవచ్చు. టెంపరరీకి గైడ్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? గైడ్ లైన్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ 39 రూల్స్ 1 and 2 CPC. దాంట్లో కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయి, టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ ఇవ్వాలి. టెంపరరీ ఇంజంక్షన్కి వాట్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్? ప్రైమా ఫైసీ కేస్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ అండ్ ఇర్రెపరబుల్ ఇంజురీ. ఎప్పుడైనా ప్రైమా ఫైసీ కేసు వచ్చిందంటే టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ అండి, టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ రాయాలి. పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ కూడా ప్రైమా ఫైసీ కేసు రాయొద్దు. ఎందుకు రాయొద్దు? పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్ ఇచ్చేది ఎప్పుడు ఇస్తారు? అంత ఎవిడెన్స్ తీసుకొని ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేసి హూ ఈజ్ ఇన్ పొజిషన్ తెలిసిన తర్వాత ఇస్తారు. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ప్రైమా ఫైసీ కేస్? అంతే కదా. చాలామంది జడ్జిమెంట్స్లో కూడా ఈవెన్ దట్ ప్రైమా ఫైసీ కేసు ఉందని చెప్పి రాస్తారు. ప్రైమా ఫైసీ కేస్ అప్లికబుల్ టు ఓన్లీ టెంపరరీ ఇంజంక్షన్. పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్లో ఎవిడెన్స్ తీసుకొని ఇస్తారు. సో వన్ ఈజ్ ప్రైమా ఫైసీ కేస్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ అండ్ irreparable injury, and the rules mentioned in order 39 rules 1 and 2. If the court granted injunction, ex parte ad interim injunction in favor of the plaintiff, the court has to
direct the party and there is an obligation. ఇంజంక్షన్ తీసుకున్న ప్లెయింటిఫ్ మీద ఒక ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది, an important one, that is he has to send all the documents and copy of plaint and IA to the other party within 24 hours. కాంప్లయన్స్ అంటారు. 24 అవర్స్లో అదర్ సైడ్కి నోటీస్ పంపించాలి. ఆ పోస్టల్ రిసీట్స్ పెట్టి కోర్టులో ఒక అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయాలి నెక్స్ట్ డేనే, లేకుంటే ఇట్ ఎంటైల్స్ ఆటోమేటిక్ వెకేషన్ ఆఫ్ ఇంజంక్షన్. అలా పంపకుంటే ఎందుకు పంపాలి? ఆయనకు నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఇంజంక్షన్ గ్రాంట్ చేస్తున్నారు, బీకి నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఇస్తున్నారు ad interim ఇంజంక్షన్. సో బీ షుడ్ నో వాట్ హ్యాపెండ్, వై ఇంజంక్షన్ గ్రాంటెడ్. సో ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ పెట్టాలి, ప్లెయింట్ పెట్టాలి, ఐఏ కాపీ పెట్టేసి దట్ కవర్ హ్యాస్ టు సెండ్ టు బీ within 24 hours and affidavit has to be filed in the court on the next day of granting injunction. That is compliance affidavit. If compliance affidavit is not filed and notices are not sent by registered post, then court has to vacate the injunction. These are the rules governing temporary injunction. And 37 of Specific Relief Act speaks about the procedure. It says governed by CPC అని ఉంటుంది. They may be granted at any stage of suit and are regulated by Code of Civil Procedure. Okay. And one more provision is there in CPC regarding granting of injunction. Injunction వస్తే అదే కూడా రాయొచ్చు మీరు. What is the provision? Section 94 CPC. Section 94 CPC also grants power to the court to grant injunction under its inherent powers. By exercising its inherent powers, courts can also grant injunction under section 94. 37(2) says, 37(2) లో ఏమన్నా చూడండి, a perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon merits of the suit. అంటే అన్ని ఎవిడెన్స్ తీసుకొని ఇచ్చేది. The defendant and perpetually enjoined from assertion of right contrary to the rights of the plaintiff. Regarding perpetual injunctions, you go through 37 subsection 2. 37 subsection 1 speaks about temporary injunction. Now, what are the parameters for granting perpetual injunction? What are the grounds? When can grant injunction? When can grant perpetual injunction? One is to prevent breach of obligation existing in favor of the plaintiff. First one. If you want, you can write down notes lo undu. To prevent the breach of an obligation existing in favor of the plaintiff. What is the obligation of B there? B should allow his neighbor to enjoy his land. A కల్టివేట్ చేస్తుంటే ఏని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఈజ్మెంటల్ రైట్, ఏకి రైట్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ లైట్ ఉంది, దెన్ B cannot construct a big tarpaulin wall so as to prevent light and air. అలా కూడా ప్రివెంట్ చేయడానికి లేదు, అప్పుడు కూడా ఇంజంక్షన్ వేయచ్చు. సో టు ప్రివెంట్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ప్లెయింటిఫ్. నెంబర్ 2 is where the defendant is trustee of the property for the plaintiff. If he is a trustee, injunction can be granted against him. If suppose B is the trustee of A and he is infringing the right of A, so injunction can be granted against B. Number 3, there is no standard for ascertaining actual damage. ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా, యాక్చువల్ డ్యామేజ్ జరిగితే, ఇంజంక్షన్ ఇవ్వకుంటే డ్యామేజ్ జరిగితే ఆ డ్యామేజ్ని అసెస్ చేయడానికి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో స్టాండర్డ్స్, దెన్ ఇంజంక్షన్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్. దిస్ అరైజెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ జనరల్లీ. అండ్ ద 4th one is compensation in money is not an adequate relief. ఒకవేళ ఇంజంక్షన్ ఇవ్వకుంటే జరిగే నష్టానికి, నష్టం జరిగిన తర్వాత కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేకుంటే. And the 5th one, final one, is to avoid
మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్. వీటన్నిటి విషయం ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్ సాటిస్ఫై అయితే, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రీడియంట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, కోర్ట్ కెన్ గ్రాంట్ పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్. ది లాస్ట్ వన్, మ్యాండేటరీ ఇంజంక్షన్. Mandate means, giving mandate means what? Asking a person to do something or refraining him from doing something, not to do something or to do something. Okay, for example, there is a pathway. This is A's land, this is B's land. Both of them are, there is only one road towards southern side. Both of them are legal heirs of X. On his death, they are entitled to this property, and they divided the property like this. They have not divided so as to give heavy road width to B. The property has divided like this, and a right of easement of necessity has been created under section 13. The right has been created, 13 of Easements Act, to in favor of A. To reach the road, he can tread over the land of B. It is his right. Now one fine morning, B erected a trench or gate. So what kind of relief he has to ask the court? For directing B to remove that gate, to issue a mandate in the form of mandatory injunction, right? In extraordinary circumstances of this nature, since there is no alternative way, even mandatory injunction in the form of temporary injunction can also be granted. This is about mandatory injunction. The guidelines mentioned in 37 and 38 are equally applicable for granting mandatory injunction. Okay, 41 speaks about injunction when refused. There are certain circumstances enumerated in section 41, mentioned in 41, to refrain the court from granting injunction. In all these circumstances, court should not grant injunction. One more important thing is 42, injunction to perform negative agreement. For example, there is a contract between two persons. For various reasons, the contract is not enforceable. The contract has been violated by one of the parties, and the contract cannot be enforced for various reasons, out of lapse of time or out of non-readiness on the part of the plaintiff to fulfill the terms of the contract. Then the contract is also containing some negative terms. Merely because the contract is not enforceable, court should not be refrain themselves from granting injunction అని చెప్తారు. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్ చేయమన్నంత మాత్రాన నెగటివ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటే ఆ నెగటివ్ అగ్రిమెంట్ని ఇంజంక్షన్ ద్వారా ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఉంటాడు. ఏ ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఇస్ దేర్. He entered into a contract with a producer and he gave call sheets to him. Specific Relief Act లో మన నెక్స్ట్ డిస్కషన్లో కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ పర్సనల్ స్కిల్స్ కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్స్ స్పెసిఫికల్లీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రభాస్ని యాక్ట్ చేయమని, ప్రభాస్ అనుకుందాం హీరో, ఆయనని యాక్ట్ చేయమని కేసు వేశారనుకోండి, స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఆయన సరిగా యాక్ట్ చేయడు, ఆయనకి ఏమైనా డిఫెండెంట్ ప్లెయింటిఫ్కి ఏమైనా బెనిఫిట్ వస్తుందా? రాదు. But at the same time, the contract also contained a negative agreement to say that Prabhas should not act in others' films in the period of 1 year అని ఉంటుంది. So the person in whose favor a contract, the producer can file a suit against Prabhas, asking the court to give injunction against Prabhas to not to act in others' films, right? Contract is not enforceable because it involving personal skills. Merely because it is unenforceable, courts should not refrain themselves from enforcing a negative agreement in the contract. This is all about injunctions.